Hello everyone, welcome to my channel. In this today's video, I will be covering the next chapter of the M. Laxmikanth book. So far I have covered the important chapters like historical background, making of the Indian Constitution, what are the salient features of the Constitution, and the preamble. In the last class we have discussed the preamble, that means the introduction to the Indian Constitution. In today's video I will be covering the detailed analysis of the part 1 of the Indian Constitution, that means the Union and its territories. You can use and watch these series of videos regarding the Indian polity covering the M. Laxmikanth book as a complete revision module to enhance your knowledge related to the Indian Constitution and the Indian polity. That's subject that is crucially important for the civil service preparation as well as any other competitive examinations like SSC, miscellaneous, clerkship, etc. So, আজকের ভিডিওতে আমি পার্ট 1 of the Indian Constitution, Union and its territory কে ডিটেলসে ডিসকাস করব. Before moving into today's detailed class, I just want to request you that তোমরা আগের সিরিজগুলো প্লেলিস্ট ওয়াইজ দেখো, নিজেদের বইতে মার্কিং করো and watch the video to revise the things, to understand the thing elaborately. So, আজকের ক্লাস শুরু করা যাক. This is the 5th chapter of the book Union and its territory. এখানে 5 নম্বর এই chapter deals with the part 1 of the Indian Constitution. What is written in the part 1? In the salient features of the Indian Constitution, we have seen that the part 1 is related to the details of the Union and its territory that are present in India. This part 1 comprises of 4 articles starting from article 1 to 4 of the Indian Constitution. In today's video, I will be covered the 4 important articles, the first 4 important articles of our Constitution. So, চলো শুরু করা যাক. প্রথম আর্টিকেল, দ্যাট মিন্স আর্টিকেল 1, এটা কি ডেসক্রাইব করছে? এটা ইউনিয়ন অফ স্টেটসকে ডেসক্রাইব করছে, যেখানে আর্টিকেল 1 ক্লিয়ারলি মেনশনস দ্য ফিচার অফ দ্য ইন্ডিয়া. তো ইন্ডিয়াকে দেখো মেনশন করা হয়েছে, ইন্ডিয়া অলসো কল্ড ভারত. India is regarded as union of states rather than the federation of states. Okay, এই কথাটার মাধ্যমে ইন্ডিয়াকে ফেডারেশন এবং ইন্ডিয়ার যে অপর নাম ভারত সেটা কিন্তু আর্টিকেল 1 এর তরফ থেকে বোঝা যায়. ফার্স্ট অফ অল, there is a mention that during the episode where the name of the country was to be selected, a debate arose in the Constituent Assembly. Some members suggested that the traditional name, that means Bharat, should be adopted. On the other hand, some members advocated for the adoption of the modern name India. But finally, the Constituent Assembly adopted the mix of the both. That means in Article 1, it was written that India, that is Bharat. Okay. Second part. Now, India is clearly mentioned as the union rather than federal. এখানে বি.আর. আম্বেদকর দুটো রিজনকে মেনশন করেছেন. হোয়াট আর দোজ টু রিজন যেখানে কেন ইউনিয়ন অফ স্টেটকে ইউজ করা হয় রাদার দ্যান দ্য ফেডারেশন অফ স্টেট? ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ান ফেডারেশন কিন্তু is not an agreement or amalgamation of states like what is present in the American scenario. Like আমেরিকান ফেডারেশনে কিন্তু আমেরিকার যে স্টেটসগুলো আছে দে হেল্ড টুগেদার বাই অ্যান এগ্রিমেন্ট, কিন্তু ইন্ডিয়াতে এরকম কোনো এগ্রিমেন্ট নেই. দ্যাটস ওয়াই ইন্ডিয়া ইজ নট ট্রুলি দ্য ফিচার, ইজ নট ট্রুলি শোয়িং দ্য ফিচার অফ দ্য ফেডারেশন. আর একটা জায়গা যেখানে বলা হয়েছে, সেকেন্ড রিজন কি, দ্য স্টেটস that are present in India have no right to secede from the federation. অর্থাৎ একটা স্টেট, সাপোজ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল, চাইলে ইন্ডিয়ার বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবে না, চাইলে একটা তার সোভারেনিটি ক্লেম করতে পারবে না. সাপোজ গুজরাট, দ্য স্টেট কান্ট সিসিড দ্য ইন্ডিয়ান টেরিটরি. সো আমাদের এই জন্য ইন্ডিয়াকে ইউনিয়ন বলা হয় রাদার দ্যান ফেডারেশন. নেক্সট, ইন দ্য আর্টিকেল 1 অলসো দেয়ার ইজ এ মেনশন অফ দ্য territory of India and its classification. Total Indian territory
is classified into three categories. Number one, the territory of the state. So in India, we have certain number of states, and each and every state is having a particular territorial boundary. Next, this is same and equally applicable for the union territories, like union territories of Delhi, Puducherry, Lakshadweep, Andaman. They have also their individual boundaries. Now, and the third mention is that if in future or in any future time, if government of India acquires some territory or acquires some area, that area will also possess some territorial boundary that will also come under the Article 1. Okay. Now, এই states এর নেম এবং তাদের পার্টিকুলার যে টেরিটোরিয়াল এক্সটেন্ট হবে সেটাই কিন্তু আমাদের ফার্স্ট শিডিউল অফ দ্য কনস্টিটিউশন এবং ফার্স্ট শিডিউলের মধ্যে আর্টিকেল 1 এর মধ্যে মেনশন আছে। হাউএভার বলা হয়েছে there are some special provisions mentioned in part 21 যেখানে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, আন্ধ্রা, মণিপুর লাইক এরকম বেশ কিছু সার্টেন স্টেটস লেখা আছে, তাদের জেনারেল প্রভিশন এবং তাদের স্পেশাল কিছু প্রভিশনের কথা মেনশন করা আছে এবং তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিভাবে রান করবে সেই বিষয়েও কিন্তু ডিসকাশন করা আছে। নাও নট নিডেড, we can skip the things and we can directly move into the next article, that is the Article 2. Now, Article 2 is regarding the empowerment of the Parliament to certain things. First of all, Article 2 empowers the Parliament regarding the admission of certain states into the Union of India. Like, Article 2 grants two power. First of all, the power of the Parliament related to the admission of new states into the Union of India. That means Parliament can incorporate certain new states into the existing territorial boundary of the Union of India. And the second power is related to the fact that Parliament has the power to establish new states. Now, the first clause, that means the power regarding the admission of new states into the Union of India, is related to or is referring to the admission of such states that are already in existence. But the second clause, that means the establishment of new state, means which are not at all present before. Okay. এখানে তার মানে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে আর্টিকেল 2 তে অ্যাডমিশন অর স্ট্যাবলিশমেন্ট অফ নিউ স্টেটস তৈরি করার কথা বলা হচ্ছে, যেটা সোফার ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার কোনো পার্ট নয়। মানে আমাদের ইউনিয়নে এখন যতগুলো স্টেটস অ্যান্ড ইউনিয়ন টেরিটরি আছে তাদের কথা বলা হচ্ছে না, অন্য কোনো এক্সিস্টিং স্টেটস বা ইউনিয়ন টেরিটরি বা এরিয়ার কথা বলা হচ্ছে যেটাকে নতুনভাবে ক্রিয়েট করা বা নতুনভাবে ইন্ডিয়ান টেরিটরিতে ইনকর্পোরেট করার ক্ষেত্রে উই ক্যান কনসিডার দ্য প্রভিশন মেনশন ইন দ্য আর্টিকেল 2. হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার নাও। Now, Article 3. Article 3 also, it is related to the authorization of the Parliament to certain grounds. What are those grounds? Now, Parliament can use its power under Article 3 in order to create some changes, in order to bring some changes in the already existing states as well as the union territories. Now, Parliament can form new states, can unite two or more states, and can also unite two or more union territories to form a new state. Okay. It can alter the boundaries, that means existing boundaries or any state, and in doing so, it can either reduce or increase the boundary or area of any of the states. It can also bring any kind of new name to a state. তার মানে চারটে জিনিস নতুন স্টেট তৈরি করতে পারে, ইনক্রিজ করতে পারে এরিয়া, ডিক্রিজ করতে পারে এরিয়া, অল্টার করতে পারে বাউন্ডারি এবং অল্টার করতে পারে নেম অফ এনি স্টেট। নাও, there is certain procedure through which it can be done. That procedure is also mentioned in Article 3. First of all, to bring any kind of change in the Article 3, a bill must be introduced into the Parliament. But such bill must need the recommendation or the prior permission of the President of India. So, without getting the permission or the recommendation of the President of India,
A bill bringing the changes to the existing states can't be introduced into the parliament. Okay. The next thing, before giving assent to such bill to be introduced into the parliament, president must refer such bill to the same legislature and ask them to express their view within a specific time period. So, first of all, president refer the bill to the concerned state legislature, ask them to give their opinion, and after that president give the assent, and then the bill can be introduced into the parliament in any house of the parliament. Okay. Now, the second thing, president is not bound by the views of the state legislature. That means if state legislature is giving a contradictory opinion, that means no, we are not willing to bring the changes related to our state. At that scenario, in that case, president is not bound by the opinion rendered by the state. That means it either can, he or she can accept or reject the state legislature's opinion. Okay. Another thing is that the power of the parliament to form new states includes the power to form a new state or union territory as well. So, whatever is written in the Article 3 with respect to saying the word any state in the sea, diminish the area of any state, this is equally applicable to bring changes in the union territory as well. So, এখান থেকে কিন্তু একবার UPSC তে questions এসেছিল. Now, the last part of the Article 3, that means দেখো বলা হয়েছে এটা ক্লিয়ারলি মেনশন করছে কনস্টিটিউশন অথরাইজ করছে পার্লামেন্টকে টু ফর্ম দ্য নিউ স্টেটস অর অল্টার দ্য বাউন্ডারি এরিয়া নেম। ঠিক আছে, তার মানে Parliament has the power to redraw the political map of India according to its own will. Okay. So, territorial integrity এবং continuity existence থাকবে, কিন্তু আমাদের ওভারঅল ইন্ডিয়ার যে এক্সটার্নাল বা আউটওয়ার্ড বাউন্ডারি, রাইট, যেটা এরকম যে বাউন্ডারিটা, we can't change the boundary at all, but we can redraw the internal boundary of the states. So, এই জন্য India is rightly described as an indestructible union of the destructible states. So we can change the internal boundary of an individual state, but we can't change the overall outward boundary but territorial boundary of India. Right. Now, Article 4. Last article of Part 1 of the Indian Constitution. Article 4 itself declares that, simply it means that if anything can be done using Article 2 or using Article 3, that can be done by using just simple majority and the ordinary legislative procedure. That should not be considered as an amendment under Article 368. So, the procedure will not be so complicated or so rigid. So, easily in the flexible mode, by using the simple ordinary legislative procedure, we can bring, that means Parliament can bring the changes using Article 2 and 3. So, this is the main thing present in the Article 4. Okay. আরেকটা জায়গা দেখো বলা হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্ট held that this point is very important to be understood. Supreme Court বলেছেন যে the power of the Parliament to diminish the area of a state under Article 3 doesn't cover the cession of Indian territory to a foreign country. That means suppose this is state X and suppose this is state Y. Now, Parliament can bring changes regarding the alteration of the boundary. That means this part of the state X can be transferred to state Y. Okay. But we can't secede any part of the Union of India. That means we can't secede this Y state to a foreign country. It is the clear verdict given by the Supreme Court.
এরপর যদি ইফ ইট মাস্ট বি ডান, ঠিক, যে আমাদের কোনো ইন্ডিয়ান টেরিটরিকে সিসিড করতে হচ্ছে টু এ ফরেন স্টেট, that can only be done by doing or bringing an constitutional amendment act, and that particular scenario we must utilize the article 368. Consequently, 9th constitutional amendment act was first passed in 1962. It was enacted to transfer certain parts of Indian territory to the then Pakistan. Clear? And with this regard, the famous Supreme Court case is Beruvali versus Union of India case. You can write down the name of the case where Supreme Court gave this kind of verdict. Now, এটার পর আরও একটা আমরা কেস দেখব যেখানে এই টেরিটোরিয়াল এক্সচেঞ্জ অফ টেরিটরিজের জন্য একটা কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছিল। বিফোর মুভিং টু দ্য 100th Constitutional Amendment Act, I will discuss what do you mean by enclave. What is the meaning or what you can understand by using the word enclave? Do you know the term enclave? Enclave কি দেখো, এনক্লেভ হচ্ছে আমরা যদি ধরো সাপোজ উই আর ড্রয়িং এ বাউন্ডারি, এদিকে ধরো ইন্ডিয়া আছে, এদিকে ধরো বাংলাদেশ আছে, ঠিক না? ধরো এই এরিয়াগুলো, দিস আর দ্য এরিয়াস, আর এগুলো ছোট ছোট কিছু পকেটস অফ এরিয়া আছে, ওকে? নাও এই যে এরিয়াগুলো ধরো ক্রস মার্কিং এরিয়াগুলো বাংলাদেশের অরিজিনাল মেনল্যান্ড বাউন্ডারির মধ্যে পড়ছে। অন দি আদার হ্যান্ড এই ডটেড পকেটস অফ এরিয়াগুলো অরিজিনাল ইন্ডিয়ান মেনল্যান্ড বাউন্ডারির মধ্যে পড়ছে। বাট ইফ দেখা যাচ্ছে উই ক্যান সি দ্যাট এই পকেটসগুলোর মধ্যে বাংলাদেশিস আর রিসাইডিং অ্যান্ড দে হ্যাভ দ্য বাংলাদেশি সিটিজেনশিপ। অন্যদিকে এই পকেটসগুলোর মধ্যে আমরা দেখছি যে ইন্ডিয়ানসরা থাকছে এবং দে হ্যাভ দেয়ার ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ, বাট it comes under the mainland boundary of the Bangladesh. Then what will happen? Mainly এটা একটা disconnected একটা এরিয়া হিসেবে থাকবে। People don't have direct access to visit their own country Bangladesh, কারণ এর চারপাশে সমস্ত এরিয়া জুড়ে ইন্ডিয়ানস আছে। আবার এই সমস্ত ক্রস এরিয়াগুলোর মধ্যে, এই ক্রস মার্কিং এরিয়াগুলোর মধ্যে কিন্তু মেইনলি বাংলাদেশ টেরিটরি আছে বা বাংলাদেশ জুরিসডিকশন আছে। সো পিপল লিভিং দেয়ার দে উইল ফেস tremendous kind of disadvantageous factor in order to get the connection with their country, that means India. এর ফলে কি হচ্ছে, একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইনকনভেনিয়েন্স তৈরি হয় এই এনক্লেভগুলোকে অ্যাডমিনিস্ট্রেট করার জন্য, টু প্রোভাইড ইকুয়াল অপরচুনিটিস টু দ্য পিপল লিভিং দেয়ার। তো এটা দুটো কান্ট্রির জন্য ডিফিকাল্ট হয়, মানে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ দুজনের জন্য। এই ধরনের ছোট ছোট পকেট যেটা মেনল্যান্ডের পার্ট না, মেন একটা কান্ট্রির টেরিটরির মধ্যে আসছে না এবং অন্য একটা কান্ট্রির টেরিটরির মধ্যে ঢুকে আছে, দ্যাট পার্টিকুলার পকেটস অর এরিয়াকে আমরা এনক্লেভ বলি। এবার দেখো ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে এরকম অনেকগুলো ছোট ছোট এনক্লেভ ছিল। হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দ্য ইয়ার অফ 2015? দেখো 100th কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টকে পাস করানো হয়। পাস করানোর ফলে কি করা হয়, সার্টেন টেরিটরিকে এক্সচেঞ্জ করা হয়। Now, under this deal, India transferred 111 enclaves to Bangladesh. Like, এই enclave গুলোকে ইন্ডিয়া বাংলাদেশকে দিয়ে দেয়। এরকম কটা enclave ছিল? 111 number of enclaves were given by India to Bangladesh. On the contrary, Bangladesh gave or transferred 51 enclaves to India. Hope it is clear now. এর ফলে কি হলো, demarcation of the enclaves were proper. এবার এই সমস্ত অঞ্চলে মানুষ যারা থাকতো তাদেরকে বলা হলো যে এটা নাও টিল উইল বি, মানে ফ্রম নাও ইন্ডিয়া এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করবে এবং এই যে ক্রস এরিয়াগুলোকে কিন্তু বাংলাদেশকে দিয়ে দেওয়া হলো। ফলে ওই যে হ্যাজার্ডসটা হচ্ছিল, যে মানুষ কানেক্টিভিটি পাচ্ছিল না, প্রপার যে গভর্নমেন্ট বেনিফিট সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছিল না, কানেক্টিভিটি ওয়াজ অ্যারাইজিং অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট হার্ডেল for the socio-economic development of the people, that can be mitigated এবং সেটার মাধ্যমেই কিন্তু এই exchange of the enclave were done. Next thing কি দেখা গেছিল, along with this 6.1 kilometer undemarcated border dispute were settled between the country Bangladesh and the India.
তো এইটা ছিল আমাদের টোটাল যে 100 কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সেই বিষয়ে একটা ডিসকাশন। হোপফুলি আজকের ভিডিওটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে। তো নেক্সট ভিডিওতে আই থিঙ্ক দ্য পার্ট 2 of this union and its territory chapter is needed, কারণ এটা এত বড় চ্যাপ্টার, আরো অনেকটা ডিটেলস বাকি আছে যেখানে in the next video we'll cover the State Reorganization Act, লিঙ্গুইস্টিক মুভমেন্ট, কেন ল্যাঙ্গুয়েজকে একটা স্টেটের তৈরির বেসিস হিসেবে ধরা হয়নি, বর্তমানে হোয়াট আর দ্য স্পেশাল প্রভিশনস রিলেটেড উইথ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ সার্টেন স্টেটস, কিভাবে আমরা কারেন্ট নাম্বার অফ স্টেটস এবং ইউনিয়ন টেরিটরিতে এসে পৌঁছালাম, এগুলো আমরা লেটার ফেজ অর দ্য নেক্সট ভিডিওতে ডিসকাস করব। এবং নেক্সট ভিডিওতে উইল কমপ্লিট দিস চ্যাপ্টার ইউনিয়ন অ্যান্ড ইটস টেরিটরি। Now, before ending this today's video, I want to summarize, and there is a quick recap. Article 1, we have learned about Article 2, 3 and 4. What is written in the Article 1? There is a mention that India is Bharat and India is a union of state rather than a federation of state. In the Article 2, there is certain provisions empowering the parliament to create new states. In the Article 3, Parliament has also the power to alter the internal boundaries of the country by altering, bringing, change name to the existing states as well as union territory. In the Article 4, there is a mention of the fact that if anything can be done with respect to Article 2 and 3, that must be done by the simple legislative procedure and will not be considered as the Constitutional Amendment Act under Article 368. So, hope it is clear. All the articles are very important. Questions are frequently asked in these 4 articles. You can see the past year questions. Now, in the last section of this today's video, I have discussed regarding the 100th Constitutional Amendment Act, Supreme Court verdict related to the Beruwari Union case, and the 9th Constitutional Amendment Act as well. So, আমার মনে হয় তোমরা পুরো জায়গাটা বুঝতে পেরেছো। If anything is still not clear to you, I will suggest to repeat the video and rewatch the video again. এবং প্রত্যেকটা জিনিস যেটা আমরা এতদিন পর্যন্ত পড়লাম, আমার মনে হয় একটা ফ্রিকুয়েন্ট ইন্টারভ্যালে you need to revise it. Otherwise, it is very difficult to remember all the facts, figures present in the Indian polity and the constitution. So, before bringing this episode to an end, please like, share this video to your friends and other aspirants who are preparing for the competitive examination. Subscribe my channel if you have not done it yet. Join my Telegram to get the update related with the examinations, update related with my classes, and also to get some PDFs, handwritten notes from my site. Now, if you are preparing for the competitive examination, especially civil service, and you are feeling the need to take the guidance, exclusive mentorship from my site, you can reach me out by my email ID, vidyahoimantika@gmail.com, and you can also send any of your doubts and any of your queries to my email ID, official mail ID. I will definitely try to reply those things. এবং আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশনস। এবং আমি ডেফিনেটলি তোমাদের কমেন্ট পড়ি এবং আমি সেই জায়গাটা থেকেও বুঝতে পারি তোমাদের কোন জায়গাটায় ইমপ্রুভমেন্ট দরকার বা কোন জায়গাটায় ইউ আর সিকিং মাই হেল্প। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। চলো, টাটা, টেক কেয়ার।